Wir kommen jetzt nach Russland, wo der oberste Gerichtshof entschieden hat, die Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas zu verbieten. Der gesamte Besitz der rund 170.000 Mitglieder zählenden Gemeinschaft soll beschlagnahmt werden. Die Zeugen Jehovas, in Österreich seit 8 Jahren eine staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft, wurden in Russland als extremistische Organisation eingestuft. Nicht ganz zufällig, wie viele glauben. Stört es doch die russische Führung und wohl auch die russisch-orthodoxe Kirche, dass die Zeugen Jehovas zur weltlichen Macht auf Distanz gehen, Wahlen boykottieren und den Wehrdienst verweigern? Aus Russland berichtet Christian Lininger. Gottesdienst der Zeugen Jehovas in einem Moskauer Außenbezirk. Es könnte dies die letzte religiöse Zusammenkunft in diesem von ihnen gekauften ehemaligen sowjetischen Kulturpalast sein. Denn das Vermögen der Glaubensgemeinschaft wird nun vom Staat eingezogen, nachdem das russische Höchstgericht die Zeugen Jehovas als extremistisch eingestuft hat. Die Gemeinschaft muss nun nicht nur diese Gruppe, sondern alle 395 örtlichen Verbände in Russland mit ihren mehr als 170.000 Mitgliedern auflösen. Die Verfassung garantiert zwar die Gewissens- und Religionsfreiheit, aber uns gegenüber sind sichtlich alle Gesetze außer Kraft gesetzt. Die Gläubigen sind bestürzt. Wir sind friedliebende Bürger und achten die Gesetze. Es ist absurd, uns Extremisten zu nennen. Ich habe mich immer bemüht, Gutes für die Menschen zu tun, von Gutem zu sprechen, von unserem Gott und seinen Vorhaben. Es ist betrüblich, dass in einem modernen Staat wie Russland die Rechte von Gläubigen mit Füßen getreten werden. Das Verbot ist der Abschluss eines jahrelangen juristischen Prozesses, eines Verfahrens, das, so erklären Religionsexperten, das Justizministerium gemeinsam mit der wichtigsten Glaubensgemeinschaft des Landes, der russisch-orthodoxen Kirche, vorangetrieben habe. Das Justizministerium wirft den Zeugen Jehovas vor allem vor, dass sie auf Distanz zum russischen Staat gingen. Roman Silantjew sitzt im zuständigen Beirat. Sie gehen nicht nur selbst nicht wählen, es hat Fälle gegeben, da haben sie andere Leute anagitiert, es ihnen gleich zu tun. Und sie verweigern nicht nur den Militärdienst, oft wollen sie auch keinen Ersatzdienst als Sanitäter leisten. Diese Organisation zeigt deutlich, dass sie das Land und die Gesellschaft nicht liebt. Vaterlandsliebe, das wurde unter Wladimir Putin zum höchsten Wert erklärt. Und der Kreml gibt auch genau vor, wie die Bürger diese Liebe ausdrücken sollen. Es soll nur eine Kirche geben, die orthodoxe Kirche. Es soll die Staatsmacht geben, der man sich unterwerfen muss, mit der man nicht diskutieren soll. Und auch sich von ihr zu distanzieren, gilt als schlecht. So denkt man in der Staatsführung. Und mit den Zeugen Jehovas hat man nun ein Exempel statuiert, damit anderen die Lust auf Ähnliches vergeht. Damit sie sehen, was mit einer religiösen Organisation passiert, die nicht unserer Propaganda folgt und ein Loblied singt auf die traditionellen russischen Werte, den Patriotismus und die Kraft russischer Waffen. Das harte Durchgreifen gegen Demonstranten, das Schikanieren von aus dem Ausland finanzierten NGOs oder nun das Verbot einer Religionsgemeinschaft, die aus den USA stammt. All das sei auf dasselbe Motiv zurückzuführen, erklärt der Religionswissenschaftler. Die Machthaber machen sich große Sorgen, dass das Ausland Einfluss nehmen könnte auf die Religionssituation in Russland. Sie haben wirklich Angst. In Anlehnung an die Massenproteste in der Ukraine wird das oft als Angst vor dem Maidan bezeichnet. Die russisch-orthodoxe Kirche. Ihr kommt in den Augen der weltlichen Machthaber die Aufgabe zu, durch ihre Lehren dem Aufkommen von Protestgelüsten entgegenzuwirken. Respekt gegenüber Autoritäten predigt sie und Skepsis gegenüber dem Westen und den Ideen der Demokratie oder der Menschenrechte. Die Kirche solle die Gesellschaft stabilisieren, indem sie Russland eine Staatsidee und ein Wertefundament biete, meint der Religionshistoriker Alexei Murawjow. Vor der Revolution haben die Russen gesagt, wir sind orthodoxe Christen. Nachher haben sie gesagt, wir sind Kommunisten. In den 1990er Jahren haben sie gesagt, wir wissen eigentlich nicht, wer wir sind. Aber jetzt sagen sie, wir sind Traditionalisten. Wir treten für traditionelle Werte ein. Und was traditionelle Werte sind, das legt die Religion fest. Eine echte Trennung von Kirche und Staat, wie es in der russischen Verfassung festgeschrieben ist, gibt es in der Praxis daher nicht. Und beim Thema Zeugen Jehovas treffen sich kirchliche und staatliche Interessen sogar. Die Kirche sehe die Zeugen Jehovas nämlich als Heretiker, auch sie befürworte ein Verbot, erklären Religionsexperten.
Rechtlich stützt sich das Verbot auf ein unscharf formuliertes Gesetz, das nach Ansicht von Kritikern erlaubt, jede Religion als extremistisch einzustufen. Die Zeugen Jehovas sind keine aggressive Organisation. Man kann ihnen daher in Wirklichkeit nur schwer Extremismus vorwerfen. Was man ihnen vorwerfen kann, ist Fundamentalismus, aber das ist kein Verbrechen. Und daher beschuldigt man sie eines rein erdachten Extremismus. Gesetzlich vor solchen Anschuldigungen geschützt sind nur die 4 in Russland als traditionell anerkannten Religionsgemeinschaften: Orthodoxe, Muslime, Juden und Buddhisten. Heißt das, dass nun auch anderen in Russland kleinen Gemeinschaften ein Verbot droht? Den Katholiken etwa oder den bekannteren protestantischen Kirchen? Experten sehen dafür keine Anzeichen. Im Visier hat das Justizministerium zurzeit aber fundamentalistische muslimische Gruppen. Die Zeugen Jehovas hingegen wollen gegen das Verbot ihrer Gemeinschaft nun einmal berufen und sich überdies nicht einschüchtern lassen. In der Bibel steht, wir sollen uns treffen, also werden wir uns versammeln, unter welchen Umständen auch immer. Wir sind im Laufe der Geschichte schon oft verfolgt worden, unter Hitler, unter Stalin. Wir sind darauf vorbereitet. Ich habe daher keine Angst. Es ist keine Katastrophe. In schwierigen Zeiten zeigt sich die Standhaftigkeit vor Gott. Die Zeugen Jehovas haben viel Erfahrung mit Untergrundarbeit, sagt der Religionsexperte. Der Staat irrt gewaltig, wenn er glaubt, diese Gemeinschaft ersticken zu können. Das wird nicht gelingen. Denn, so meint der Religionswissenschaftler, je größer der Druck von außen, desto größer wird oft der Glaube. Ein Gericht in Orjol im Südwesten Russlands hat einen Dänen, der der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas angehört, zu 6 Jahren Haft verurteilt. Er stand wegen Extremismus vor Gericht und wurde schuldig befunden. Es ist das erste Mal, dass ein Angehöriger der Glaubensgemeinschaft in Russland zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden ist. Der Fall meines Mandanten ist ein Präzedenzfall für die Religionsfreiheit, nicht nur in Orjol, sondern für ganz Russland. Ich weiß, dass meine Kollegen in anderen Regionen, die in ähnlichen Fällen gegen Zeugen Jehovas ermitteln, den Verlauf und den Ausgang dieses Prozesses erwarten. Der dänische Außenminister zeigte sich besorgt über die Verurteilung von Dennis Christensen und appellierte auf Twitter an Russland, die Religionsfreiheit zu respektieren. 2017 hatte Russland die Zeugen Jehovas als extremistische Organisation eingestuft und verboten. Insgesamt gibt es gegen 100 ihrer Mitglieder Anklagen. 20 von ihnen sitzen in Haft und warten auf ihr Gerichtsverfahren. Das Verbot der Zeugen Jehovas in Russland hat in deutscher Politik und Presse ein sehr negatives Echo ausgelöst. Russland verstoße damit gegen internationale Verpflichtungen, formulierte etwa der Russlandbeauftragte der Bundesregierung Gernot Erler seine Kritik. Ein Schlag gegen die Religionsfreiheit, titelte der Deutschlandfunk. Aber wie schaut es eigentlich mit der Meinung der russischen Bevölkerung aus? Eine solch radikale Entscheidung gegen eine Religionsgemeinschaft ist auch in Russland nicht häufig, und so haben gleich beide großen Meinungsforschungsinstitute des Landes, das private Levada-Sender und das staatliche Verziom, die Russen hierzu befragt. Bei Levada äußerten sich 79%, bei Verziom 76% der Befragten in repräsentativen Umfragen ganz oder überwiegend positiv zum Verbot der Gemeinschaft. Die Gegner sind nicht zahlreich, da sehr viele der übrigen Bevölkerung gegenüber der Maßnahme gleichgültig oder unentschieden sind. Aber warum ist das so? Auch das fanden die Umfrager heraus. Etwa die Hälfte der Befragten bezeichnete die Zeugen gegenüber Levada als Sekte, nur selten sehen Russen sie als Abspaltung oder gar Teil des Christentums. Die Mehrheit der Befragten bei Verziom hatte übrigens mit den Zeugen noch nichts persönlich zu tun, aber eine ganze Reihe kannte sie auch von dem in Deutschland ebenso praktizierten Haustürpredigten oder Straßenaktionen. Ein großer Unterstützer des Zeugenverbots in Russland ist die dortige orthodoxe Kirche, der in den letzten Jahren ein wachsender Einfluss auf die Politik der Regierung zugeschrieben wird. Gläubige Orthodoxe sprechen in Russland den Jehovas Zeugen mehrheitlich jede Religionseigenschaft ab. Den Einfluss der Orthodoxie an sich auf politische Entscheidungen sehen die Russen aber interessanterweise ebenso in ihrer Mehrheit kritisch. 58% lehnen einen Einfluss der Kirche auf politische Entscheidungen ganz oder überwiegend ab.
fand Levada heraus. It means that after that, all Jehovah's Witnesses in Russia will be criminalized, because if they will continue their normal religious activity, they will be viewed as criminals. Придя, сели вот на эту лавочку прямо в центре, для того, чтобы им удобно было, как потом выяснилось, скрытой видеокамерой снимать то, что происходило на сцене. Мы стремимся помогать людям, стремимся донести то, что написано в Священном Писании. И то, что нас обвиняет вот во всех этих абсурдных нарушениях закона, это сильно огорчает. They were exiled just for practicing their religion, for reading Bible, for sharing Bible truths with the neighbors. That's all. And now we can see that for same reason, in modern Russia, we are facing same situation. Armed police detaining Christensen, a 46-year-old builder, in May 2017 at a prayer meeting some 200 miles south of Moscow. Christensen had pleaded innocent, saying he was exercising freedom of religion guaranteed in Russia's constitution. And this is what his wife had to say. The Constitution says one thing, that we have full rights to freely gather and freely practice our religion, but in reality, it's not the case. And the Jehovah's Witness Israel representative, Alex Fredrickson, joins me in studio. Alex, great to have you with us. Thank you for having me. So, what do you make of the fact that Russia has classed Jehovah's Witness as an extremist group? Well, I'm very saddened of this great misrepresentation of Jehovah's Witnesses. We are not extremists. Why do you think that they've classed it as such? Well, it really surprises me. I don't really know why. Jehovah's Witnesses around the world were registered in over 180 countries as a registered religion. We're known for being good citizens, peaceful people. We want to help the community. So I don't understand why we're being treated this way in Russia. But what do you understand as the perceived threat? Of course, you're saying that you're there to do no harm, but there's obviously a sense of threat by Russia, that they are classing it as an extremist group. What's your understanding of that? Well, again, it's very, it's hard to understand. And even I feel the Russian government doesn't understand why. Right now on the Kremlin website, you can read a quote from Vladimir Putin. He's quoted as saying he doesn't understand why Jehovah's Witnesses are being labeled as extremist. And it just shows there's a problem in the law on extremism there. The way the law is written, it's written in a very broad way that allows really anyone to be labeled as extremists. Now, I understand that this is not new for Jehovah's Witnesses in Russia. In fact, it goes back to the Soviet era. That's correct. I was going to bring this up too, that this is not new for Jehovah's Witnesses in Russia. In the Soviet era, because Jehovah's Witnesses are neutral in politics, they refused to get involved in the Communist Party. And for that, they were put on boxcars and sent to Siberia to work camps. Mm-hmm. And looking at what happened then, what are your concerns now, seeing that this has been classed as an extremist group and then some of your fellow believers are now being put in jail for it? Well, thinking about that, how they were treated in Soviet times, actually it encourages me more, showing that Jehovah's Witnesses have been able to face that. They're going to be able to face this because one thing has been constant. It's Jehovah's Witnesses, their desire to
remain faithful and continue to worship their God peacefully. Now, the figures that I have is that there are about 170,000 followers in Russia. What does this mean for Russian Jehovah's Witnesses now with this ban, I suppose, or the fact that the religion has been classed as illegal? What will this mean for their ability to practice their faith? It's very difficult. For one thing, all of our properties that were used for meeting together for worship have been seized. That's tens of millions of dollars in property have been seized by the Russian government. So they're not able to meet in large groups. They can only meet together in small groups. But in addition to that, in addition to Dennis Christensen being imprisoned, there's others that are in house arrest. There's ones that their travel documents have been taken, and so they're not able to leave the area, all because they're being labeled extremists. Additionally, there's been many raids on homes and searches on homes. I think over 260 families have experienced raids on their homes, sometimes in the middle of the night. Imagine this. You're awakened by a bang on the door by masked officers with guns at midnight. They come into your home, search everything you have, take your electronic devices, your travel documents, and they're there for hours. So this is what some are having to face, but again, we're confident that Jehovah's Witnesses in Russia, they have a strong desire to continue to worship Jehovah faithfully and peacefully. Despite the fact that it might land them in prison, and Dennis Christensen's sentence was 6 years. So what happens after those 6 years? He's released back into the public, and then what? Well, we're hoping that this is not the end. They've rendered a decision, but we will appeal. So we are hopeful that we can use the legal means to appeal it and that it will be reversed in the appeals court. But if not, we have confidence that no matter if you're in a prison cell, you're in a home, or you're in a larger gathering, you can continue to worship God wherever you're at. What does it mean for a Jehovah's Witness when you say you'll continue to practice your faith and continue to worship God? What does that mean then? Well, it's the most important thing. God deserves all the praise. In Soviet times, they continued to meet together to read the Bible and pray, and so they'll continue to do this in Russia too. Since 2017, Russia's been persecuting the Jehovah's Witnesses. People are being arrested, people are being jailed, their houses are being raided. And no one can really explain why. Что напоминало Святую Инквизицию, в кавычках, Святую Инквизицию средних веков. Подойдя к двери, мы увидели, что люди в масках, в касках. Мы поняли, что пришли к нам. At the start of 2020, we travelled here to the city of Surgut, where nearly 24 Jehovah's Witnesses face criminal charges. 3 years ago, Russia banned the Christian religious group as extremist. A wave of persecution and arrests has followed. The local community were attending this court hearing in solidarity with one of the men. But even before the hearing started, police arrived for someone else. Здравствуйте. Полиция Белорусская. Меня хотят достать в психиатрическую больницу незаконно. Апелляция еще не состоялась, поэтому оно не вступило в законную силу. Собирайтесь. Законную силу не собирайтесь. Вы не имеете права его забирать. С нами выйти? Нет, не выйдете. Прошу об ускорении рассмотрения дела в апелляционном суде. Решу отказывайтесь. Конечно. Они хотели незаконно меня сейчас лишить свободы и отправить, доставить в психиатрическую больницу. Это является одним из методов репрессий. То есть на меня хотят психологически надавить, но если бы не было здесь камер и столько людей, то разговор был бы по-другому. The judge prolonged restrictions on the other defendant, and the crowd started to leave the court building. But the police weren't giving up so easily.
Все это происходит лишь только из-за того, что я читаю Библию, и являюсь верующим человеком. Since the ban, police have raided hundreds of Jehovah's Witnesses' homes, hundreds have been arrested, dozens are in detention, some sentenced to over 6 years in prison. The only thing that they're accused of is getting together, speaking about religion, and praying together. And those people are treated as dangerous criminals. Jehovah's Witnesses have to gather in secret now. In winter 2019, we attended a prayer meeting. Since then, it's become too dangerous to show people's faces. Брат с помощью Иеговы ответил ему, что на колени он садится только перед Богом, когда молится ему, так как он является верующим человеком. There's nothing extreme at these meetings. People pray and read the Bible. Jehovah's Witnesses identify as Christian. They share similar beliefs with mainstream Christian churches, but have a number specific to them. Their members are law-abiding and live ordinary lives. But the anti-extremism law used to ban the Jehovah's Witnesses equates them with violent groups like ISIS or neo-Nazis. Why? Actually, I don't know. For the past 20 years, I teach people only to love, to be very polite, to pay taxes, to work hard. I don't know why. In some regions, like Surgut, the campaign against the Jehovah's Witnesses has allegedly tipped into torture. Сначала руки за спину, скрутили руки скотчем, потом ноги скрутили, надели пакет, положили. Соответственно, стали прижимать пакет, чтобы не было доступа. Я сразу, естественно, испугался, стал орать. Все, я как бы уже настраиваю себя, что сейчас задохнусь и ору. Перестаньте это делать. Потом электрошокер пошел. Начали электрошокером пытать. These men also say they were tortured that day by police. Меня 3 раза заводили в комнату пыток. Меня пытали электрошокером, душили пакетом на голову надевая. У меня 4 детей, и грозились их отобрать. Угрожали изнасилованием как меня, так и моей супруги. Это, конечно, страшно зрелище об этом рассказывать. Вот никому бы не оказаться на моей ситуации. При каждом воспоминании заставляет оглядываться назад и думать о том, что нас ожидает в будущем. Это происходило на 1-м этаже, в том, с левой стороны, получается, в том дальнем углу. Но мы не преступники. Почему нас и зачем пытки? Я не, понимаю, конечно, всем нужны деньги, нужны погоны, нужны одобрение начальства. А каким-то образом добываешь все это, сейчас уже мало кого волнует. Many people have been trying to figure it out, but frankly, nobody knows. There are lots of speculations. Jehovah's Witnesses is an American organization, that they're very active, but frankly, it doesn't explain much. Some have suggested the Russian Orthodox Church may have a role in the campaign. Another theory is that Jehovah's Witnesses are just easy targets for police, that they are victims of a bigger crackdown in Russia, where Vladimir Putin's rule has become far more authoritarian. The same anti-extremism law used to persecute the Jehovah's Witnesses has now been turned on the Kremlin's main opposition, Alexei Navalny's movement. The thing that is clear is that the campaign is getting worse. Since we began filming, it's spread to Moscow. Yuri Timir Bulatov was arrested several months after we spoke to him. He now faces up to 6 years in prison on extremism charges. Это нелегко. Что это все незаконно, что это все что такого вообще не должно было быть. Но все-таки мы боремся, и я не собираюсь заканчивать эту борьбу, потому что я надеюсь все-таки на Отца,
на Иегову. Все-таки надеюсь, что все это изменится. Меня били электрическим током, шокером били, как и били других людей. Били по голове, били по ребрам справа, по туловищу. Также Электрошокером били по икрам, электрошокером били в разные места, в ноги. Эмоциональным таким. Били по голове, а потом били по ребрам, спустя уже правую голень пытались, это время, после трех чтобы допросов, хотели, чтобы я дал им. привели. Это неправильно. То есть я надеюсь на правосудие. Они должны следить за тем, что происходит. Несколько раз думал, что я сейчас умру. То есть я хотел жить. Да, я думал, что они меня убьют. Потому что они мне угрожали, они угрожали моей семье расправой. Но вот как раз вот дальше, когда вот они меня душили и били током, вот как раз пару раз, когда я чувствовал, что уже я не могу дышать, они сказали, что ты будешь говорить, я сказал, что да, потому что уже, я боялся за свою жизнь. То есть все, я как бы уже пару раз, я думал, что все, я сейчас, здесь же умру. Да, вот в эту, сначала в ту, но в основном обыск вот здесь они все, вот нам вещи таскивалось, смотрелось, бумаги, обыскивалось, изъималось много личных вещей, то есть целая сумка большая изъялась. Да, компьютеры, фотоаппараты, телефоны, документы. Электрошок. Резко одели пакет на голову. Стали душить. То есть задыхался, то есть не хватало воздуха. Начинаешь как бы немножко даже дергаться, потому что тебе воздуха не хватает. И тут же электрошокером между ягодиц били током, разрядом тока. Также еще в ногу удар был. То, что они мне сказали, это является предметом разбирательств дальнейшей Следственного комитета, прокуратуры, и материалы мною будут в том числе направлены по каждому делу, будет направлено ходатайство для проведения необходимой проверки, тщательной проверки по расследованию той информации, по проверке информации. Нет? То есть он отказался с нами говорить, да? Сейчас он вам ничего не говорит, что он вам отказался. Я вам говорю просто про Good day. I'm giving a warning that the activity and propaganda about Jehovah's Witnesses or any type of demonstration about this organization, you can be criminally charged. I'm giving a warning. Хорошо, только запомните, что у свидетелей Иеговы нет атрибутики и символов. Я вышел против того, что... I'm against the fact that what's happening in our country when a religious organization has been forbidden.
I see this overstepping our constitution, not just solidarity with other people, but because of that depends my freedom, because next time it can happen to any one of us. This is absurd what's happening with political repressions in our country. Jehovah's Witnesses, it's only one group of people that are being repressed politically, people that are being tortured. And I'm against torture. I am against tortures and falsification of criminal activities and repression of the human rights about the freedom of their religion. That's why I'm standing here right now. Jehovah's Witnesses are being repressed by only two other political leaders. That's Stalin and Hitler, and Vladimir Putin for some reason decided to go that way as well. At the beginning they create a man-hating law that just turns a normal man into a criminal because he follows one of the interpretations of Christianity. But then they take people and they put them in prisons just because they believe in God. That are being exterminated are maybe the last Christians in Russia with unique way of looking at our Lord Jesus Christ, who are on principle not taking arms. During many months, I'm publishing myself on Facebook with a special hashtag, and it's called hashtag I am also one of Jehovah's Witnesses. And then hashtag Archbishop Sergei Zhurlov, your servant. I'm not, and I'm not planning to become a member of this organization of Jehovah's Witnesses because I'm a Russian Orthodox Christian. More than 30 years is a servant of the church. And the teachings of Jehovah's Witnesses I do not agree in many parts. I don't even see a reason why to talk about it right now, because it's a completely different branch of Christianity. But I'm not talking about this right now. One thing is about talking about different doctrines, but when it comes to the blood is being spilled and the tears are being shed, when this tribulation, persecution has been put upon the Christians, no matter what their theology or dogma, no matter what it is, if it's open or closed in secret, doesn't matter. Right now they're already spilling their blood and the tears are being shed right now. First of all, right now, Jehovah's Witnesses are completely illegal in Russia and they're being called extremists. And it's such a big shame for me as the citizen of Russian Federation. I feel such a big shame hearing and reading about this. Completely illegal laws, criminal laws, to think of them as extremists. What kind of extremists are they? Us, Russian Orthodox, are more extremists, or Baptists, or Catholics, but Jehovah's Witnesses. It is absurd. These are more pacifists. These people are pacifists that will not touch weapons like certain groups that we used to have before. This is the mentality of these people, that they're completely harmless. They're completely harmless, and to call them terrorists, you can only call only if you have a very sick imagination, or sick, if you have a perverted mind. There's no other way I can call this type of mind. It's a shame. President Putin still has a few years left. He still has a chance to confess his sins. Besides, worldwide he called them Christians. But you know what's shameful is to hit someone who is defenseless, knowing for sure that he's not going to retaliate.
And this former KGB mentality, this moral, is horrible. They're attacking the most defenseless, the ones without the voice. And today I'm praying for these defenseless, these voiceless. I'm praying about Jehovah's Witnesses so that people can freely preach their word, not being scared that they're being tortured, arrested, or being having electrical current ran through their rears. All this is happening in our day. This is not during Stalin times regime. This is not during Hitler times. No, this is happening today in Russia right now. And this is a huge shame across the whole Russia. They tried to destroy Jehovah's Witnesses. Hitler tried to destroy them, and Stalin tried to destroy them. Nothing. They couldn't do anything about it. Putin has only a few years to confess, to correct himself. He only has a few years left. And my advice to him, if there will be a miracle, even right now, even virtually, if you can hear me right now, or somebody who's around him, please stop this madness. Please stop right away. Stop. This is craziness. To persecute religious, defenseless. And with this hashtag, in this video, I'm also saying that I'm also Jehovah's Witness. I'm one of Jehovah's Witnesses. Of course, not confessionally, not part of the being a member of them, but I am for those who are being persecuted. If tomorrow they're going to take and torture and kill Muslims, I will also put hashtag I am also a Muslim. Please think of me as a Muslim. If tomorrow they're gonna persecute the Jews, and it's also going there right now as well, I'm also gonna put hashtag I'm Jewish. Why? Because Jesus Christ, our Savior, He is always fought and defended those who are weak. He always defends those who are defenseless. He came to save all of us. I saw a video where special forces were jumping over the fences, breaking the doors in their masks. Of course they're wearing masks because they feel ashamed, because their relatives, their family will see them, and it's a shame for their whole life. That's why they're wearing, covering their face, so that. But Jehovah's Witnesses and other people, they're not hiding their faces. They're proud of what they're doing. They know what they're doing is right and sincere. There's a book written by a former KGB agent that used to kill religious people. It says, "Please forgive me, Natasha." I met those that, and this man, he could not forgive himself. That's why I'm urging those executioners, those who are arresting religious people, killing and torturing them, know that God has forgiven you also. And the religious people, the true religious people, they have forgiven you. I was reading about Jehovah's Witnesses, what they were saying, that they're writing that they love you and they bless you, and I'm very glad that morally and spiritually Jehovah's Witnesses are on the highest level. Before I used to doubt this organization. I used to doubt before about this organization, how much religious are there, but the last current events of the last few months showed me that Jehovah's Witnesses are on the highest moral level, and we as Russian Orthodox are so far away from them. Such a high moral, and to be so calm and in front of face to bless those who are persecuting you and those who are torturing you. This is truly shows a very high spiritual life and spiritual mind. That's why I kneel in front of their bravery, their heroism,
moral and spiritual heroism, but I also want to be part of their words, and I would like to address those who are persecuting them. And now I'm addressing to all the persecutors. God, through Christ, has offered forgiveness to the whole world. Jehovah, it is God's name. It is the holy name, the creator of the heavens and the earth. And most likely, the whole organization is being sincerely hated by a lot of powerful in this world. It's because not one religious organization, Christian organization, has taken upon themselves, even in the name itself, the name of God. Only one organization has done so. Among thousands of organizations, only one has taken the name of Almighty on themselves, and this is a huge responsibility they've taken upon themselves.